Basic SQL queries. What is SQL? SQL Structured Query Language is a standard programming language used to manage and manipulate the relational database. It allows you to perform various operations like query, updating, inserting and deleting data. Structured Query Language అంటే ఇది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. అది మేనేజ్ అండ్ మ్యానిపులేటింగ్ ఆఫ్ ద డేటాబేసెస్కి యూజ్ అవుతుంది. డేటాబేస్ని మేనేజ్ చేయడానికి, మ్యానిపులేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇది క్వెరీ అప్డేటింగ్, ఇన్సర్టింగ్, డిలీటింగ్ ద డేటా ఆపరేషన్స్కి యూజ్ అవుతుంది. వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్స్? ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్, డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్, డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్, ట్రాన్సిషన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్. డిడిఎల్ అంటే డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్, క్రియేట్, ఆల్టర్, డ్రాప్, టర్నికేట్. క్రియేట్, ఆల్టర్, డ్రాప్, డిలీట్. డిఎంఎల్ అంటే డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్, సెలెక్ట్, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్. తర్వాత డిసిఎల్ డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్, గ్రాంట్, రివోక్, గ్రాంట్, డ్రాప్, డిలీట్. TCL Transition Control Language, commit, rollback, save point. Explain different types of delete and terminate commands. Delete removes rows one at a time and can have where clause is specified condition. It is a DML operation and can be rolled back. Terminate removes all rows from a table quickly and cannot have a where clause. It is a DDL operation and cannot be rolled back. What is a primary key? A primary key is a column or a set of columns in a table that uniquely identifies each row in the table. It must be unique values and cannot contain nulls. What is a foreign key? A foreign key is a column or a set of columns that establish a link between the data in two tables. It enforces a referential integrity constraint between the child table and parent table. Delete की terminate की differences ఏంటి అంటే delete removes rows at once, one at each time, can have where clause to specify conditions in DML operation, can be rolled back. అంటే డిలీట్ ఒక్కొక్క రోని తీస్తుంది అనమాట. అండ్ వేర్ క్లాజ్ని యూజ్ చేసి స్పెసిఫై చేయొచ్చు ఏ రోని తీయొచ్చు అని. మళ్ళీ టర్నకేట్ ఆపరేషన్ వచ్చేసి అన్ని రోస్ని ఒకేసారి తీస్తుంది. టర్నకేట్ రిమూవ్స్ ఆల్ రోస్ ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్ క్విక్లీ and cannot have where class. It is a DDL operation, cannot be rolled back. టర్నకేట్ వచ్చేసి అన్ని రోస్ని ఒకేసారి తీస్తుంది. వేర్ క్లాస్ నేమ్ స్పెసిఫై చేయలేం. డిడిఎల్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ కెనాట్ బి రోల్డ్ బ్యాక్. డిడిఎల్ అంటే క్రియేట్, ఆల్టర్, డ్రాప్, చేయలేము. డిఎంఎల్ అంటే సెలెక్ట్, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్ని యూజ్ చేయలేము. చేస్తుంటే డిలీట్ అంటే పడుతుంది. What is a primary key? A primary key is a column or a set of columns in a tables which that uniquely identify each row in the table and must contain unique values and cannot contain nulls. ప్రైమరీ కీలో నల్ ఉండకూడదు, యూనిక్ ఉండాలి. యూనిక్ అండ్ నాట్ రైట్. వాట్ ఈస్ ఫారెన్ కీ? A foreign key is a column or a set of columns that establishes a link
between data in two tables. It enforces the referential integrity constraint between the child table and a parent table. What is join? Name the different types of joins. A join is an SQL operation that combines rows from two or more tables based on the related column. Types of join: inner join, left to right, full వచ్చేసి outer joins. ఇవన్నీ క్రాస్ జాయిన్, సెల్ఫ్ జాయిన్ కూడా ఉంటుంది. క్రాస్ జాయిన్, సెల్ఫ్ జాయిన్ గురించి అర్థం చేసుకోవాలి. What is a view? A view is a virtual table based on the result set of SQL query. It contains rows and columns just like a real table but does not store the data itself. వ్యూ వచ్చేసి జస్ట్ ఆ డేటాని మాత్రం చూపిస్తుంది, బట్ ఆ డేటాని స్టోర్ చేసుకోలేదు. వాట్ ఈజ్ అన్ ఇండెక్స్? వాట్ ఈజ్ ఏ వ్యూ? ఏ వ్యూ గురించి అడిగినారు అన్నారు కదా, వ్యూని అప్డేట్ చేయొచ్చు అని కూడా చెప్పినారు. వాట్ ఈజ్ ఏ వ్యూ? ఏ వ్యూ ఈజ్ ఏ వర్చువల్ టేబుల్ బేస్డ్ ఆన్ ఏ రిజల్ట్ సెట్ ఆఫ్ అన్ SQL query. It contains rows and columns just like a real table but does not store the data itself. What is an index? An index is a database object that improves the speed of data retrieval operations on the table at the cost of additional storage and slow writes. What are different types of indexes? Cluster index alters the physical order of the table and search key. Non-cluster index does not alter the physical order of the table and creates a separate object within the table. ఇండెక్స్ అంటే ఏంది? వ్యూ ఈజ్ ఏ వర్చువల్ టేబుల్ బేస్డ్ ఆన్ ఏ రిజల్ట్ సెట్ ఆఫ్ SQL క్వెరీని బట్టి వచ్చే వర్చువల్ టేబుల్. దీనికి రోస్ ఉంటాయి, కాలమ్స్ ఉంటాయి, రియల్ టేబుల్ లాగే ఉంటుంది, బట్ ఇది డేటాని స్టోర్ చేసుకోలేదు దానికోసం. ఇట్ కెనాట్ స్టోర్ ద డేటా ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్. What is an index? An index is a database object that improves the speed of the data retrieval operations on the table at the cost of additional storage and slower writers. Index అంటే ఏంది? డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్. అది డేటా రిట్రీవల్ ఆపరేషన్ని స్పీడ్గా అయ్యేటట్టు చేస్తుంది. కాకపోతే దాని డిఫెక్ట్ ఏంటంటే అడిషనల్ స్టోరేజ్, స్లోగా రైట్ చేస్తుంది. ఇండెక్స్ ఇంప్రూవ్స్ ద డేటాబేస్ ఇండెక్స్ ఇస్ ద డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇండెక్స్ అనేది ఒక డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్. అది డేటా రిట్రీవల్ ఆపరేషన్స్ని ఫాస్ట్గా చేస్తుంది, కానీ దానివల్ల ఎక్కువ స్టోరేజ్ అవుతుంది. అట్స్ కమ్స్ ద కాస్ట్ ఆఫ్. దీనివల్ల దాని మూల్యం ఎంత అంటే, ఇండెక్స్ వాడడం వల్ల మూల్యం ఎంత అంటే అది అడిషనల్ స్టోరేజ్, మళ్ళీ స్లోగా రైట్ చేస్తుంది. డేటా రిట్రీవల్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది కానీ స్లోగా రైట్ చేస్తుంది. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండెక్సెస్? క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్, నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్. క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ అంటే ఆల్టర్స్ ద ఫిజికల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద టేబుల్ అండ్ సెర్చ్డ్ కీ. నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ డస్ నాట్ alter the physical order of the table and creates a separate object within the table. Cluster index alters the physical order of the table and searched key. Non-cluster index does not alter the physical order of the table and creates a separate object within the table. Here comes the good questions. Must question. Normalization. Explain the different normal forms. Normalization is a process on the organizing data in a database to reduce the redundancy and
Improve the data integrity. Normal forms. 1NF. First normal form ensures that each column contains atomic indivisible values and each column contains the values of a single type. ఫస్ట్ నార్మల్ ఏంది, ప్రతి టేబుల్లో ఇండివిజిబుల్ డివైడ్ చేయలేని భాగంలో ఉండాలి. నేమ్ అంటే వస్తుంది అట్లా ఇండివిజిబుల్ డేటా టైప్ నేమ్, ఇండివిజిబుల్ డేటా, దాన్ని డివైడ్ చేయలేము ప్రతి కాలం. ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ ఉంటుంది. సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ అచీవ్స్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ఆల్ కీ అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ ఫుల్లీ ఫంక్షనలీ డిపెండెంట్ ఆన్ ద ప్రైమరీ కీ. అన్ని ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి ప్రైమరీ కీ మీద డిపెండ్ అవ్వగలిగితే అది సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్. థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ అచీవ్ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ అండ్ ఎన్ష్యూర్ ద all attributes are only dependent on the primary key. సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్లో అన్ని నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్స్ ఫంక్షనల్గా డిపెండ్ అయి ఉండాలి. థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్లో ensure all attributes are dependent on the primary key. BCNFలో buoyancy chord normal form అంటే a stronger version of third normal form where every determinant is a candidate key. buoyancy chord normal form అంటే ఏంది, a stronger version of third normal form where every determinant is a candidate key. Fourth normal form achieves BCNF and ensures no multi-value dependencies. Fifth normal form ensures every joint dependency in the table is a consequences of the candidate key.